Hey guys, mag refrigerator tour tayo. This is what we have here in the refrigerator. Kimchi. Ayan. Strawberry. It's margarine. Butter. Yeah, sour cream and stuff there. Tamarind, Parmesan cheese, and ayan guys, just egg, the onions, then mga leftover food, watermelon, red horse, tsaka San Miguel. May habi yan. Ketchup. Milk, of course. Orange soda. Tsaka yung orange juice and cranberry juice. Ito, it's parmesan. Ito, it's mga vegetables. Green beans, celery, carrots, tomato, broccoli, ito, ginger, ayan. Meron pa ako dito, jalapeno ito eh. Tapos dito corn, ganyan. Pag dito ko naman sa bawal so cucumber, gawa ko ng banana matrix, ito zucchini, and then ito ko dito cucumber and lemon. Yeah. Tapos ayan, mga condiments, maple syrup, soda, of course, condiments, mang tomas, like ito, spicy, then it's mayonnaise and soy sauce, French dressing, ranch, sweet, and may barbecue sauce. Ayan, bagoong alam mo yan. Dito, butter and cream cheese. Yes, cream cheese. Ayan. Yan yung refrigerator. Laman ng refrigerator namin. And then, dito, freezer naman. Sa freezer. Ayan, freezer naman. Fish stick. Anyway, fish stick. Tsaka, lumpia wrapper. Grabe yan. American honey. Tapos meron pa dyan eh. Ayan, tapos saan ako mahilig siya sa cherry grape, orange, ito hash brown, pies, instant, microwavable chicken pot pies, and mahilig mga American frozen eh. Ano to? 100% delicious. Parang microwavable ata dito. Okay. It's stick, ano to? Sliced sticks beef sandwich stick. Okay. Ito beef. So nice. At saka yan mga pork stick. This beef bone. Hamburger. Ano to eh, naka-wrap na siya sa aluminum foil para easy na naman mag-defrost. Tapos dito, chicken, boneless chicken, and dito, chicken, yeah, I think chicken wings, and
drumsticks. Ayan, tapos dito, ito, salmon fillet isda. Salmon. Sirloin steak. Ano pa dyan? Ano pa dito? Ito, bacon. Thick slice of bacon. Ayan, meron pa tayo. Chicken breast dito. Ito yung frozen lemongrass ko na binili sa Asian store. Tsaka, ano to? Frozen ito eh. What's this? Ano ba to? Parang pork loin. What's this? Peppercorn tenderloin. Ayan. Ayan yan. Mga sa loob ng freezer. Hindi na siya. Kanina ka siya pa. Ayan. Ayan. Dito naman tayo ito. Sa ilalim. Ano kayo? Green tea. Fruits o kaya na. Pwede kayo magamit ito. Hot dogs. Ito. Magagawa ako ng smoothies. Smoothie. With kale and mga fruits. Carrots from healthy break. Ito po. Meron itong banana, kale, carrots, or ito, same din. Meron itong ice pack. Ito eh. Ice pack, french fries, frozen. At dito yung mga frozen strawberries, lemongrass. Ayan. Yan yung loob ng freezer namin. Ito yung ice maker. Yan lahat-lahat. Ito pala, ice cream. Konti na lang natira. Ayan. Ice cream. Hilig sa ice cream. Ano. So, ayan. Yan yung lahat. Freezer namin. Thanks for watching. See you next video. Bye.